Hello and welcome to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. We have yet another classic show lined up for you. It is, however, important that we start with a reminder today. Vile tuliongea earlier this week, guys, the next 3 weeks will not be conducive to pick Twitter fights with any country. It's a good thing that we all agreed not to pick any fight. So nikuwakumbusha tu, I don't want to be nagging. This is after the reactions to the documentary by BBC's Sharon Mashira on Kenya's most loved and feared private detective, now turned public, Jane Mogo. It's a half-hour news feature that has left the country stuck at these few seconds of action. The moment I saw that, I remembered what happened to Boni Halwale when he ran for Kakamega governor. But then again, success is determined by how you bounce back after you fall. I did not see a big deal with the detective falling. My interest was drawn to the speech right before the karate showcase. It is a very good method of protecting yourself in case you don't have a gun, you don't have a pepper spray, you cannot fight taekwondo like Jane Mogo. So it is one of the weapons you should be able to know whether you are a woman or a man. You can do taekwondo. I can do taekwondo, but my uniform. Show me some moves. You can do it. Now, there goes your confirmation that there's a strong relationship between what you wear and the kind of beating you give or receive. The relationship between fashion and violence goes way back. There's an unwritten rule ya wanaume wanataka kupigana lazima watoe shati. Back in the days of corporal punishment, a teacher would not beat you with heavy dressing on. Kama amevaa koti ataitoa ndio akuvae. I think this is why in Sheng kupigana inaitwa kuvaana. So it is my submission that the detective not wearing her karate uniform is what spoiled the scene. Mtazamaji, haka ni kabaya. Maskini wa Mungu. Unajua, what people did not notice ni Detective Jane alikuwa anataka kujishikilia na nywele ya Sharon Mashira akaikosa. Angeshika hata moja, Sharon Mashira angekuwa maskini wa Mungu. Now, Detective Jane was very right that she needed her uniform to perform karate. A uniform is very important for anyone doing police work. And take the example of this police officer who found himself in hot soup just for not being in his uniform. Word is that he did not wear a mask na wakati alikuja akashikwa na makarao wenzake akasema yeye ni polisi but hakuwa na uniform. Now, as far as I'm concerned, the karate beat in that documentary was fine. You people should leave the detective alone. The only bit that was suspicious for me was when Detective Jane went to inspect a murder scene and all the evidence they collected was junk food. There's a difference between bread and the tomato sauce or chili. Is this food, chips or something? What remains? This remains for what? Look like a burger. Oh my God, like a donut. Wada unajua cholesterol pia inaweza uwa mtu, lakini this for me, Ama this was coded language ya vile chips funga inapita na wazee. Now, the other reason that made me feel that people judged the piece unfairly was about the dog. People did not appreciate the creativity applied here. I think should be Hitler. He's the father of all. And his name is Hitler? He's Hitler. He hits very hard and we love him. And he's actually... Why do you call him Hitler? Definitely when you hear the word Hitler, it comes from the word hit. He hit on everyone, especially our enemies, of course, not friends like you, because you are my friend. Hitler. Wordplay. I think people were just mad that she called her dog Hitler and it's not a German Shepherd. Now, other people felt that that the training was exaggerated. Charlie Wan is on record saying that the training is probably better than the Navy SEALs. Now, here's a snippet of the US Navy SEALs training for endurance.
Haya basi, now compare that to Detective Jane Mugos soldiers training for the same. What do you want? What do you want? Can you see this? Can you breathe? He can't even breathe. Now, how is blocking someone's nose like that meant to help? Is that training for endurance, or they are simply rehearsing for COVID? Now, at least the bit where they are being whipped as they serve lunch makes sense, because kila mtu anajua hii Nairobi hakuna mtu anakula rahisi. Food kwanza is just a whole new department. To test for poison, she won't eat food unless someone tries it first. Charlie One has an extra long spoon specifically for this. How does Uyo Charlie One, the bodyguard, know what poison tastes like? Aha. Madam, hiyo pilau vile nashikia leo hapana. Hiyo siyo masala. Now, how do they know that the food is poisoned? Because if it means that the role of the bodyguard is to die in case the food is poisoned, then it means that before Detective Jane takes any meal, there's an attempted suicide. Not even her personal chef is above suspicion. In fact, your clip ndio ilifanya nijue Detective Jane ameomoka kama chef wake ni Tracy Morgan. My humble opinion is that these people do not taste food for poison. Ni kuonja tu kama iko na chumvi. And based on what you've seen, Detective Jane anafanya hiyo department ya kuongeza chumvi. I am the best in the world. In Africa, in Kenya, nobody can beat me up. Maze hiyo kitu atungekosa kuiongelea hii wiki man. That would be unforgivable. And there's so much we could say. But to more important news now, Madam, we are reliably informed that wanakuanga na pesa mob sana chini ya maji. Joke is on whoever thinks that women are all about depending on men for financial support. Madam wako na kakitu. For this reason, our guest for this episode is one of your favorite musicians who also happens to be a finance expert. Na ako na sisi on the show tunataka kujua how much secrets she can spare from the ladies. Nadia Mukami joins us on the other end of this short commercial break. So see you guys in a bit. Welcome back to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingori. Leo tuko na show nzito sana kama kawaida. Our guest for this episode is one of, if not the finest female musicians in the country right now. The African pop star, Nadia Mukami, is in the house. Yes, that is a warm welcome. Karibu sana, man. Asante sana. Karibu, karibu. Asante. I like the way you said warm. Yeah. It's a warm. Welcome, introduction. Yes. Yeah. Wazi maze. I think I needed to confess this on set. Yeah. I think one of the best music to come out of 2020. Yeah. I believe it came out of 2020. Unajua kuna ngoma zingine zinakuanga dead alafu unaidiscover later. Yeah. And I made noise about this on radio kabisa. Yeah. Ni ngoma inaitwa Jipe. Imefanywa collab. Yeah. Na Mario. Yeah. Wow. Asante. Hey, manze. We went through the hustle, tussle, and bustle of shooting that video, but it was worth it. Alafu time tunatoa after all that tussle and bustle, COVID in a hit. So just Mulitoa imagine. before COVID? Tulitoa kama Tuesday, yes. Alafu tukaenda lockdown on Friday. Oh Lord. So amjai perform at Had ile to. na performance your what we Yeah, expect. nimeperform easy December, nimeperform Ah. kidogo, of course, using the protocols and measures by WHO za COVID, but it was like, for me initially I felt like it was a loss, but online or digitally speaking, at least we made a few royalties here and there. Yeah. Hey, manze, that was, imagine it has been on my playlist from when I had it first. Mtu alinifikishia ujumbe. Asante manze. sana. Thank you for that nice Yeah. wonderful piece of work. Yeah. But leo hatuko hapa kwa mziki peke yake. Leo Yeah. nataka umekama highly recommended kwa mambo ya pesa. Alafu nikakutana na the financial discipline project yako. Yeah. Kwanza, I was speaking to our producer on radio, anaitwa Winnie. Yeah. Akaniambia madem, aliconfess, it was a confession. Akasema madem muko na kakitu. Pesa nayo muko nayo. Yeah. Which begs the question, pesa yenu inakuanga ya nini?
Actually, wacha nikwambie, Madam City tuko na kakitu sana, but tunajua kujipanga. Let me give you a practical example I use when I'm talking to my online chama members, yeah. Mama zetu back in the day wangeza kuambia sina pesa, sina, tuko karibu kulala njaa. Lakini mtoto agonjeka kwa hiyo boma, you're taken to the best, you get the best medication because wamama ama ladies wanajua kusave pesa. Actually, that's why when you're getting married, unapia tafuta dem anajua kupanga maisha. Unaelewa? So I think ladies tunajua sana kujipanga. Na ukisema mnaweza kuwa wamama wanaweza kuwa na pesa na watu wa kufenja but anajua anangoja a bad omen. Pesa yenu ni a bad omen. Where do you get the energy? Where do you get the audacity to call us stingy? Si wote, ina depend. Unajua mimi ni independent lady. Mimi ni boss lady. Okay. So mi pesa yangu najitafutia, mwingine akiamua niongezee sema one day I'll be married. It's okay, but yangu ni yangu. So ina depend nani ndo anaitana stingy. Okay, so you draw your inspiration financial planning from your culture our mothers in priorities. Priorities. In business we call them emergency funds. So most of the time ni poa kama mtu kama binadamu unakuwa na emergency funds. Mali nitakuwa confused ni basi for the ordinary person, how do you decide on emergencies? Because unaweza kuwa umekaribu uko na stress mazi. Kitu emergency sasa hiyo ni mzinga. So ukikunywa mzinga sasa hiyo emergency, who decides the emergency? Because I don't believe in the concept of manze hii pesa nimestick pale kwa ati mtu akikuwa mgonjwa hii pesa wacha ni hii ni ya malaria manze, unajua uwezi jua. No, haweki kama ati hii ni ya malaria man. That's the same way enye I'm not here to preach about insurance. That's the same way ni poa kupata insurance juu hujui kitu ina happen kesho. You know, ujui mtu yani ushaikuwa umekuwa poa all of a sudden uko na headache. Alafu pesa ulikuwa nayo ndo umetoka kutumia mother. Na uko na headache na hunawezi mpigia simu mwambie but then nimeshikwa na it's it's embarrassing and it's not right. Maybe alikuwa pia na emergencies zake. So emergencies doesn't mean that you're pre-planning. It means that you're ready for anything. Na last year at least 2020 was kind because COVID ilingoja January ishe. That's true. That's a good part. This time 2021 COVID imeshikana na January. It's a partnership. Na najua watu wameitwa, kuna kitu tunasemanga That's funny. Nairobi inakuita mkutano. You are in the boardroom with the city alone. Nairobi kuita meeting. Mimi ni shy. Kusota when time nimetoa Radio Love, I had a big name but I was very broke. Wacha. I was very very broke. Ulikuwa kwa boardroom? Napanda tu napanda matatu kama wenzangu, nyimbo ni kubwa because Radio Love was a big banger. It was really really big. But I was super broke. So ilibidi nijiteka mkutano because kuna mwanamuziki mwenye anajua the music business vizuri. Kuna kitu inaitwa CPM. Unaweza kuwa uko na views mingi but how generate do your audience. Wewe ni mtu wa YouTube, I'm sure unaielewa. Hiyo CPM. So nikajita mkutano ndo nikatoa maombi. So maombi ilipandisha CPM yangu hadi wa leo. Sikiza zangu hadi wa leo. So inatakanga unakaa chini unajievaluate, unajiambia wapi ndo nakosea. I know it's a gospel song, someone is going to criticize I was doing it for money, but no, I was, at the end of the day we have bills to pay. I was doing it thanking God because of the tough situations, and at the same time nilikuwa napandisha pia CPM yangu. So ni poa kujita mkutano Nairobi na kufunza. So ngoja Radio Love ilikuwa na CPM low, but maombi ilikuwa high. So ni CPM ama ni Yesu? Unajua ni zote. Zote ni key factors zenye zina fuel each other. Juu kwa mtu mwenye anaelewa biashara muziki, kuna nyimbo ukitoa unatafuta hype, unatafuta jina. So what you do with the name is where you draw the line. Like now I have the name. What am I going to do? How am I going to use my name to make money? So that was the dilemma I was in. Because that's why unapata msanii amekuwa hot kwa market, alafu tunaanza kumchekelea. It's because we don't have proper people who can advise us that it's okay to do a hype song, but you need someone who's telling you that he hype pia hailipi bills. Because for me, Radio Love opened so many doors in terms of hype, but in terms of money, not so much. But maombi really opened all
all the some of the two was the endorsements I have breakout, today, the it was real like the financial real breakout. financial Yeah, breakout financial song. breakout, yeah. Siri ya kujipanga ni nini? Siri ya kujipanga na do. Siri ya kujipanga. Mi nachukia kitu inaitwa kuombaomba. Because just to retaliate or take you back, yeah? When I was famous and broke, uko na contact list. Unajua kila mtu. But huwezi kopa mtu do. At the back of your mind, you're like, huyu atanichukuaje? Hata na kwanza unampima. You know, kuna wale watu wenye, msanii atakuwa niko msanii. But it's true. It comes, it's true sina, but niko na jina. You know, so hiyo ndo kitu yenye Mr. Kagi kurudi place nimetoka. Mi nimetoka mbali. Mi si mse ati nimezaliwa na do or something. Mi si cool kid. Mi si cool kid. Hata I'm not next to cool kids, you know. Na niliona Desagu akiomba Mungu akuoe sasa. Me. So anataka kukurudisha Githurai na umesema urudi mahali. No, that's my hometown. That's my hometown. So kurudi so tunarudi mahali umetoka na tukirudi tunarudi Thanksgiving. You know, unajua ujibu umebypass hii story ya you're not making any comments about Desagu's marriage. No, Desagu is my friend and my homie. Yeah. Hizo vitu zingine ni highlights. Kwanza kuna story fulani. Chali yako akikukopesha do utarudisha. Thank you. Yangu ni yangu, yake ni yetu. But I'm joking. Code red. Our gender is watching. Our gender is watching. Background in finance. Yeah. That's tukonaongea before kuingia kwa set. Yeah. Interest yako na kusoma finance ilitoka kwa nini? Mimi naweza sema mimi ni mtu creative. Like mimi ni mtu, unajua creativity pia inakujanga in terms of numbers 1 2 3. So venye niliingia campus nilikuwa najiuliza nataka kufanya muziki but nimeitwa kufanya hii mambo ya finance. So nikajita mkutano tena nikajiambia because I want to get into music I can use this someday. Because every time when I was starting out people used to ask me because I was still in school, utatumiaje hii finance kwa nini yako? Naweza sema imeplay a very very huge. Mi wezi nigonga hii Nairobi, hawezi nigonga do mambo ya tax, juu nasema sijui kuna tax gani, najua tax zenye kampuni nafaa kulipia na zenye mimi nafaa kulipia. So having that background pia ya kufanya ma-audit hapa pale, receipts, invoices, imenisaidia sana kurun muziki yangu, kurun pia biashara yangu professionally, like as an artist. That's very nice. And actually using it in terms of using the platform that God has given me, that is being known to the people and giving back through financial literacy to the people. In your experience, achana muziki, how difficult is it to make $1 million bob clean? It's difficult. It's really, really difficult. And mi usema, you make $1 million unexpected. Awezi Ile panga. siku yenye unapanga kwanza ndo maybe utaenda losses. But ile siku yenye you're just working hard, you're telling me I'm very spiritual. You just telling God, take control. So it happen. Where do you think mademu will go wrong? Extra spending. Unajua mademu kuna hiyo stuff ya beauty. Unaharibu pesa on so much beauty. It's good. Hata mimi napenda urembo, napenda kukapoa, napenda kuvaa nguo mzuri. But you have to always know where do you draw the line. Like isikuwe ati sasa you're spending so much on you, how you look or your output, na unasahau pia kujiendeleza. You get? Like hata kama mimi usema mimi work na wase wangu mimi waambia tupige mwili pole after kazi. Unajua kujipiga mwili pole but kuna kitu mmefanya mnajua next month hatutakosa. Si kila siku unapiga mwili pole. You know, like kama ni unataka kujispoil, unataka kununua the best makeup kit, ni after umefanya kitu ya maana yenye inaweza generate do. So mi hapo ndo mi feel si hukosea kidogo. Though si wote wenye maybe wanakosea urembo sana. Nilikuwa nataka kuuliza kupiga mwili pole yako ni gani alafu kataja makeup kit. Si makeup actually. Kupiga Apologize to vitu zinabaki kwa gallery on the wicked edition. Kuna vitu zinabaki kwa gallery ya personal life, but mimi ni mtu napenda manyama choma. Na shopping
Shopping. Me kwanza, I think in my other life maybe ningefanya home decor. Shopping ya nyumba. It's funny, like I change my seats every now and then. Like neza, spendi. After how long, as in ukikalia kiti, how long una? People take it out of context. No, you can't take like, it out of context. I like a big house and I love good things in the house. So 3 months. No, out of context again. No, like napenda, so that's like kujipiga mwili yangu pole ni naweza ona ETV maybe, you know, he kitty, he pale, I change. Like, but see, is there what does the TV have to do with owing your body an apology? Napenda vitu poa. Yo, so me, that's my satisfactory setting, whatever. Napenda vitu poa, actually. Napenda shopping, na napenda nyama choma. Unapenda shopping, na unapenda nyama choma. Najua. Na hizi, kwanza ni hizi centers, they are not posh. Hizi centers, mtu, Nadia. Hizi zinaweza kukusotesha. Zaki zinaweza nisotesha. Na vitu za nyumba, na manguo. Na wewe ni msanii, umefanya finance. Yeah. Probably, kama ungekuwa, if you hadn't joined the music industry and hadn't put in the work that you have to get to where you are now, you'll probably be looking for work mpaka sahi. Yeah. Right? Kuna watu sahi hawana job. Yeah. Kuna dem amefanya finance but hayuko in music. So yeye ni wewe mwenye afanye muziki. Yeah. Now, what's your advice in terms of finance moves, like to take yourself to the next level? I'm not asking about kusave from nothing, but in terms of ideas kama ni aje, madem anaweza fanya nini kama haja get job. Yes, kuna mwenye amesoma na bado anatafuta job, na kuna mwenye hana form bado. Kuna zile shule za mtaani zenye unaweza upewe, mimi nishaifanya hiyo huko Mweho kidogo primary school kingine hapo. You can offer ku teach hata watoto about business. Utapewa peni kidogo, but it's better than staying at home. Kama yani you can find an opportunity ya kuanzisha hata financial consultancy. Now that's on entrepreneurship. There's so many companies that need financial consultancy. Watu wameweka tu accountant, but they forget we also need a financial consultant. Mtu mwenye anambia spend hii pesa hivi, you know. So there's so many opportunities. Squeezy kuna online. You can start your own master classes on YouTube, teaching people, you're generating revenue, podcasts, highly paying. So I think tuna create tu zile opportunities zenye squeezy ukiwa na smartphone, unajicreate opportunity, and I'm sure you can make something out of yourself. Na me would believe hard work. Hakuna siku hard work itaikosa ku pay off. Hakuna. Kuna wale mtu usema mimi nimetia no. God is waiting for that day. Hakuna siku yenye hard work haijai pay off. Hakuna. That's a very, very wonderful thing to say. Hakuna siku hard. I think true. To change kidogo. Tuseme, hakuna siku working smart itawahi kosa. Haitawahi kosa results. Kuna working smart ya working hard ya work smart. Yeah. Like unaweza work hard in the wrong direction. Yeah. Unaweza put effort in the wrong direction. True. But if you exert your effort in the right direction and give it your best, it's bound gonna work. to work. Yeah, results. Oh, wow. Tunaweza anzisha master class. But you're such a vibe. You're such a vibe. Sana. And I'm so glad we had you on the show leo. Na ulisema wewe si cool kid. Very far. Sawa. I mean, I'm a local mananji. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.